Bonsoir, Hayek. Ah oui, hein? Comme tu vois là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et surtout partagez le direct. C'était pas programmé, je m'en excuse. Mais je suis au travail pour la révolution. Alors quand la nécessité s'impose, je dois obéir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Il faut qu'on parle d'un certain nombre de choses. Cette histoire de révolution est faite de beaucoup d'intrigues et beaucoup de choses, quoi. Et on ne doit pas surtout se décourager. Mais parfois, c'est important de s'arrêter, recentrer les débats et avancer. Donc, partager et surtout envoyer beaucoup de cœur. Je vois les têtes de mort monter, ce qui me dit qu'ils ont peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ils ne savent même pas déjà... Ils ne m'ont même pas encore entendu, mais ils sont déjà en train d'envoyer les têtes de mort. Ce qui veut dire que la peur a changé de camp. Parce que ces gens qui envoient les têtes de mort, je ne sais pas quel est le problème pour aller dormir. Ou bien aller sur le mur de... je sais pas. Aller sur le mur de quelqu'un d'autre, pas mon mur. Vous n'êtes même pas invité, alors venez pas envoyer les têtes de mort ici. Partagez le direct. C'est très important qu'on se parle. C'est question de recentrer. Vous savez, depuis quelques jours, les choses sont sens dessus dessous. Il y a trop de... On dit, on pense, trop de désordre. Alors, je voudrais... Bonsoir Edith. Je voudrais inviter tout le monde à partager le direct, qu'on recentre un peu les débats et avant d'avancer. Généralement, j'aurais prévenu de quelques temps, mais... Il fallait le faire, voilà. Donc, croyez-moi, je suis désolée, je m'en excuse d'avoir pas prévenu les gens, mais parfois, il faut s'arrêter, prendre une minute, remettre la balle au centre, quoi, avant de continuer le jeu, pas avancer dans le désordre. Voilà. Donc, comme d'habitude, en attendant, on se la joue un tout petit peu. Des vallées de boulevard, au bientôt de la Gamawa, de Bamboutos au divin majestueux, le chant des dieux, et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengoupa, sur les queues de Reboba, Makosa qui nous caresse, Bikosi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben, Moumniobe, Mwanje, Moumie, Mouna, Foncha, Afana, Bolsamba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toutes
Série à Batouri, de Bakassi à Kiyosi, unis par les précieux rubans des noces de Fumban. Tes enfants tout amour, la nuit précède le jour, c'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prônons des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà, bien chers frères et sœurs, chers combattants, vaillants Camerounais, bienvenue. Bienvenue à ce cours direct qui n'était pas vraiment prévu. J'avais pas prévu être là, mais depuis quelques jours, les choses vont à gauche et à droite, en haut, en bas, dans tous les sens. Alors, chez moi, fonctionner dans le désordre, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc, je préfère de l'ordre, même si c'est de l'ordre qui n'est pas approuvé par tous. Mais je préfère bien mettre de l'ordre dans ce que je fais. Et c'est pour ça que je voudrais juste m'arrêter le temps avec ma très petite voix et de pouvoir recadrer certaines choses. Alors, première chose, je suis sûre, vous aussi, comme moi, vous avez vu là dehors depuis quelque temps, il y a eu une note venant de la brigade anti-sardinat de Suisse. Et directement, il y a eu beaucoup d'appels à condamner, à ridiculiser le mot, la note, ainsi de suite. Donc, je voudrais adresser cela. Et j'ai aussi, là, été, à ma connaissance, que j'ai entendu que il paraît que si tu es de la brigade anti-sardinat ou de n'importe quel groupe de résistance, alors tu ne peux pas être bamileke. Tu ne peux pas être bamileke parce que l'éducation qu'on a donnée aux enfants bamileke, c'est qu'il ne faut jamais se plaindre. Alors, si tu te plains, si tu dis que ça ne va pas, si tu te révoltes lorsque tu t'es plaint longtemps et on ne t'a pas écouté, alors ça enlève le bamileke en toi. Alors, j'aimerais adresser cela et dire exactement ce que j'en pense et d'où est-ce que le message me vient. Et on verra ensemble la définition de bamileke, ce que ça veut dire d'être bamileke, tout comme les autres tribus. Bon, je ne viens pas ici discuter une histoire d'une tribu, c'est juste parce que le propos concernait, on a dit ceux qui ont fait la casse des ambassades ou ceux qui sont allés dans les ambassades ne pouvaient pas être des bamileke parce que les bamileke ne se comportent pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que je remercie la personne d'avoir dit comme ça. Non seulement c'était des bamileke, mais c'est toutes les autres tribus. Parce qu'en fait, là-bas, c'est fait des personnes de toutes les tribus. Mais il y avait aussi des bamileke. Il y avait aussi des bamileke. C'était tous ces gens-là, excepté Kamto. Donc j'exhorte la personne qui a fait ce mot-là et qui a dit que les personnes qui ont fait ça ne sont pas de bamileke, d'aller s'adresser au gouvernement du Cameroun, de libérer Kamto qui est en prison pour cette histoire d'ambassade. Parce que ça, c'était un très bon témoignage. Alors, si tu es aussi sûr que les bamileke ne peuvent pas faire ce genre de choses, alors pourquoi est-ce que Kamto est en tôle pour avoir cassé les ambassades? Parce que Kamto est bamileke. Or, toi, en tant que membre du gouvernement, tu dis qu'un bamileke ne peut pas se comporter comme ça. Donc, il faut demander à tes boss de libérer le professeur Maurice Kamto. Donc, merci pour cela, merci pour ce témoignage-là. Donc, l'autre point, donc, je veux quand même qu'on essaie de mettre les choses en marche par rapport à l'histoire d'anglophones et francophones. Parce que je crois que c'est l'une des choses qui crée beaucoup de problèmes dans la résistance à l'heure actuelle. Je suis francophone, je ne suis pas responsable de ce que Mathias Eric Onangini dit, même s'il est francophone comme moi. Je suis francophone, mais je ne suis pas responsable de ce que Paul Biya fait, même s'il est francophone comme moi.
Je voudrais que ce soit clair. Je voudrais que ce soit clair. Et cette partie, je le dirais beaucoup plus en anglais parce que je m'adresse à nos frères et sœurs ou voisins. Quelle que soit la façon dont ils veulent prendre cela anglophone, que chaque fois, j'en ai assez, j'en ai marre, que chaque fois que M. Biya fait quelque chose, on dit ce sont les francophones. Je suis dehors, j'ai été doigté, nous sommes salis, nous sommes terrorisés, on se bat jour et nuit contre un régime. Mais lorsqu'on tourne le dos et que les autres maintenant nous appellent, c'est que voilà les francophones, ce qu'ils ont fait. Et moi, je viens de quelque part. Je vais vous faire comprendre et dire c'est ça. Ça, c'est en fait l'objectif primordial du gouvernement satanique de Yaoundé. Ça veut dire de diviser les gens en petits morceaux. Retourner les uns contre les autres avec les faux problèmes. Est-ce que quand les gens vivent ensemble, il peut y avoir des problèmes? Bien sûr, sinon nous ne sommes pas des êtres humains. Mais il faut que ce soit des problèmes fondés et pas des problèmes inventés juste pour continuer à rester là où on ne devrait même pas être. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, fellow Cameroonians and also fellow Ambazonians, because in my conference today, I will address everyone. Whether you consider yourself a Cameroonian at this time, whether you consider yourself a former Cameroonian and now an Ambazonian, that is not an issue. What I want to say here concerns all of us. So the first thing that I will be addressing is that there is a note out there that was sent out by the Brigade Anti-Generale from Switzerland. And it was signed by the Brigade Anti-Generale in Switzerland. And what happened is that since it's been out there, even though everybody can see who wrote it, there's an email there, which means that those people can respond directly, whether you agree or disagree with it, to the authors of the note. That hasn't been done. I want to set some facts straight here. Any given federation of the Brigade Anti-Generale is independent. That means even though we do coordinate some of our actions, some Brigade Anti-Generale can take independent actions. Sometimes I may agree, sometimes I may disagree. We respect that independence. So this law was set forth. I saw it on social media as well. My point is that at this moment, there have been people out there rapidly, and I champion anyone, including the fellow brother who wrote this note and share out there. Go back and look at the bottom of the letter. It says, Brigade Anti-Generale Swiss. But when you wrote your note, you say Brigade Anti-Generale, period. That is already unfair. And I will explain that. I will explain that using what's going on in the South and Northwest and what will make you feel really uncomfortable if I do the same type of overgeneralization. Because what was done is called overgeneralization. A faction of the brigade did something, but they took ownership. They took ownership. It's not like they were hiding. You should have said, I disagree, whatever you are thinking, but address those who write it and not address an entire movement. This will be the same as if somebody does something in the struggle, in Ambazonia, in the struggle, and I disagree with that person. But instead of addressing that person or that faction of the resistance, I go out here and I put forth a note condemning all Ambazonians. That is overgeneralization. That is unfair. Second unfairness, and I'm going to come back to that before I go on to the next point. Anytime that the government of Mr. Biya does something, fellow brothers and sisters Ambazonians are quick to say, Francophones did this. I am a Francophone. I am not for that government. I am fighting with all my might
And I know all of those behind me, all of the members of the BAS, you have seen us day in and day out fighting against the deeds of that government. But whenever you turn around and call all of us Francophone and that we are doing this and that to you, it's unfair, it's insulting, it is hurtful, it's unacceptable. Because whenever even one single Francophone turn around and say something the same way, now you condemn all Francophones. Now, I want you to take a minute, think about that. Whether I can step out there and say Ambazonians have done this because maybe of something that Eric Tato did. Or maybe because of something that Amar Barreta did. Because of something that any Ambazonian I know did. How fair would be that to you? How fair would be that to you? Now, I don't talk about these things all the time. Let me explain myself. And I'm going to give you one example. Now, on March 13, there was a protest organized in New York City. BAS was we organized ourselves and we sent some member of the BAS to go there and represent BAS at the protest. They were harassed. Some of them were molested. They were called all the names under the sky. And I do understand the anger. It's not that I don't understand the anger. But when with time, we try to show you that here's our hand. And you come around all the time and say, Francophones are doing this. We don't want you guys here. Those people, because that's our second name out there. We are called those people. We are not those people. We are people against the bloodshed happening right now in the northwest and southwest of Cameroon. And you don't have to believe it for all of us to continue this fight. Because I will tell you one thing. Ever since I started lobbying on Capitol Hill, and some of you who have come across me know exactly what I stand for and what entire BAS who work with me day in. Because this organization is not, it's all of us. You are at least BAS here in the USA, you know what we stand for. Now, I have leaders writing on social media that BAS is trying to use the Ambazonian struggle to get Professor Kamto out of prison. How hard it is to get something out of prison than to stop the killing of more than 3,000 people. Are you serious when you say that? Do you really want the bloodshed to stop when you say that? When you go, I can name it, it's all there. I record everything. Trust me, I record everything I see, good or bad. When you come out here saying we there because how hard it is to have come to, let's say it's 500 member of the opposition in jail. How bad is that compared to these people? Yesterday I say I'm never again going to say a word about Ambazonia. Then I wake up in the morning. I see the body of this elderly person lay on the street. And somebody who seemed to be a family member or their spouse tried to admit they were clearly dead. And I say to myself, it would be stupid for me to stop this because of what you're saying on social media about us. I have to say it here, my name is Madi. If anyone wanted to address me. This name is known by almost everyone up there on Capitol Hill because of what we do on a daily basis. I don't have to have Ambazonians to go there with me and talk about a ceasefire. And remember them about the consensus building that we spent an entire day workshop working on Capitol Hill. To knock on doors, I do it. To take all the evidence I have, either to Amnesty International, I don't need all of you. Because any human being who dies is either my brother or my sister. Whether they call themselves Francophone, Anglophone, or Ambazonian, it doesn't matter. You guys are playing exactly the game BI is playing. Because what I have seen on social media lately,
It's now people trying to distance themselves, and this is both Francophone and Anglophones, from Professor Kamto, as if he has all of a sudden become a pariah. How hard do you think it is to use international laws if the focus was going to be on liberating him and liberate him? How hard do you think this is? For you to go, oh, we're doing that because we're trying to hijack your struggle. Really? Really? I am one of the people who came out here and apologized for us not to having realized that there was a real genocide going on there. It's just like you, my fellow Amazonian out now. Do you know the struggle that, for example, that Bamileke people has gone through? Do you know the number? More than 6,000 Bamileke people died in the struggle before. This is not, the struggle just doesn't start now. Those were real people too. And we, even their descendants, we still live with those wounds. Because you have to be disingenuous to not recognize that Bamileke people in Cameroon are treated like pariahs. You know it. So do not deny it. We're not here to compare struggles. There could be different types of struggle. And no one can deny that what's happening in the Southwest and Northwest now cannot be compared to any other thing happening in Cameroon now. No one can compare that. No one who has their senses will try to do that. No one can deny that. But this is not, it doesn't mean that because there's already that wrong, it makes another wrong acceptable. I want us to be clear on this issue. I don't need anybody's support to show what BAS, especially BAS USA, has done to help this struggle and continue to do. But that you are going to sit on the back all the time and bash us and say we are exploiting the struggle. We are not. Now, let me explain something to you when it comes to that note. When we did our Operation Coup de Grâce in Paris, in our Operation Coup de Grâce in Paris, we asked for all-inclusive dialogue to move forward. When we did Game Over in the United States, we asked for the same. Here's what happened. When the people in Switzerland heard about the dialogue happening, they thought that was the all-inclusive dialogue. And I stand firm to say that an all-inclusive dialogue means that something to address all the issues of Cameroon, which is different from the issue of Southwest and Northwest. We can't really mix both. So if this thing was only about the Northwest and Southwest, many people do not even know what the thing was all about and who was there. Yes, we are not, yes, Neil, we're not fighting the same cause. Just write under here, or if you want to come under and tell me, what is it that you guys want? If you want me, stop, because last week I was on Capitol 3 days in a row. I don't get paid for that. There's no fundraising. I am more than willing to go there next time I go and say, I'm here just for Campton. Let the people continue to die because it's not anything. You guys need to stop about fighting the same cause. We agree, and we consistently with the Amazonian leaders, that the best way for you guys to get what you want is to first, we should stop the war. Stop people from dying. Don't you think that this is the same cause for all of us? I want people to stop being selfish and think just about themselves. If we are fighting for the war to stop, whether you are going to become later Ambazonia, and that is to you. It's not up to us. We cannot even decide on that one. How can you not separate those two things? But the bloodshed has to stop first. I'm talking to you, Noel. The bloodshed has to stop first.
Or I should never mourn the death of my neighbor because it's just my neighbor. It's not a member of my family. So don't mourn. If you mourn, you are exploiting our grief. Really? We don't care if you Lord Kamto being in prison or not does not depend on Ambazonia. Because first of all, Ambazonian did not put him there. But I don't want you to be those who are saying things. For example, the note that I wrote, I hope it's not from Mark Barretta, but it says that it's from him, say that Kamto is the leader of Bass. This is why that is not true. This is false news that's being spread. That's not acceptable. You made it up, whoever wrote that. And because of this, we will do anything that's acceptable to. If you guys are changing codes, turning your codes over, and you have to do this, I think that some of those people who are saying this may already be working for the Cameroonian government. Because that's why he's sitting in jail, for being the leader of the Bass. And Bass people are not even member of his party. But why will you put out a note saying that Kamto is the leader of the Bass? That's the third line of that note. Kamto, who is the leader of the Bass? How dare you say that, knowing that is a lie? It's like me coming around here and saying that, the leader of the Ambazonian, Mr. Atanganji. How offensive would that be to you? How offensive would that be to knowing that what we're living through right now, he's actually one of the people who made that happen? I mean the killing. When you come around here and saying Kamto is the leader of the Bass, when he's not a member, the member of the Bass, I have nothing to do with him. We've always claiming, we have our documentation. I want you to know that don't stop defamation, because Bass USA is a legal organization. So stop defaming us, because it's not true. Kamto has and will never be a member. But can we support his action? Yes. Just like you saw me supporting even some of your leaders, and by supporting and standing behind our leaders, because we knew your claim was genuine. That is called seeking justice for others. Even if the struggles are different as you all state, this must have to stop. And if instead of writing a letter saying that Kamto is the leader of the movement, I would be more than happy, and Bass USA through my voice, for all you guys, if you feel like us talking about the cause in the Southwest and Northwest is such a bad thing, send us a formal letter saying, no, don't ever say anything about the issue, our struggle again. Do that instead of defaming us on social media by saying that Bass is led by Kamto. Because I would never even dare to say that the struggle in the Northwest and now in Southwest, Atangaji is part of the struggle. Sometimes we just focus on wanting to be heard, that we don't hear others. And this is disgraceful. Those who have worked with me from the Ambassador, you know that. I speak from my heart. And I don't need anybody to tell me what to do. I do anything I can if I feel that this can at least make the needle move an inch. But for you guys to be going out there now being the first to campaign against us, everybody made a mistake. The guy who wrote on Switzerland, when we say all-inclusive dialogue, he thought it was all-inclusive dialogue. Because of course, indeed, Bass will be part of all-inclusive dialogue, because the all-inclusive dialogue is about all the crises. It's written down in our declaration, which I share with some of you guys. We do still reserve the right to ask for something that concerns us. But is it that the problems are the same? No. And we respect that. And we respect that. I think that this is very interesting. And I just feel like now, instead of fighting for the liberation, some people are fighting against us. Some people are saying things just to destroy us. Or
to keep Professor Kamto in jail. Because the government of Mr. Biya is already accusing him for leading the Bas, for telling Bas to go and do this and such. And you all know it's not true. But then you guys, who some of you have worked closely to us, are now putting out notes saying, Mr. Maurice Kamto, who's the leader of the Bas. Really? Really? I'm just going to ask, we deserve an apology for that because he's never. Everything else is just that part that's annoying me. When I'm annoyed, I'm saying it here straightforward. What you guys did through that note is like putting a nail in the coffin of Mr. Kamto. And you must be able to say where you saw, what makes you say he is the leader of the Bas movement. What statute of the Bas did you see that say that? What membership of the Bas did you see on him to make that declaration? We must fight this fight. Everybody has their own fight. We want to separate fights and all of that. I'm all for it. But please, let's make sure that what we're saying about each other is actually accurate before we put it out there. Let's make sure what we say about each other is accurate before we put it out there. What I saw really is mind-boggling. And that's why I didn't even think about saying that, but I just have to put it out there. If you want us not to be say anything about the struggle anymore, that's fine. That's your right. But don't do that by accusing us of things. Now, about the note being out there, I understand exactly. Because there was some sort of confusion. Bas will not ask to be in something that has to do with negotiating, whether it's the restoration or the independence of Southern Cameroon. But when it comes to an all-inclusive dialogue, then that's something else. People make mistakes sometimes. But let's not just push it as if it was the Third World War coming. And I think that those people, if contacted, they could have clarified this better. Instead of putting more nails in the coffin of Mr. Kamto by accusing him or by painting him as the leader of the Bas. This is disingenuous. And everybody knew that he was already being accused. So I can't call this a mistake because he's not. We claim it, we say to whoever wants to have every day. So whoever wrote this did it. La personne l'a fait par dessein. Écrire dans une lettre que Monsieur Kamto est le leader de la Bas, je dis la personne l'a fait par dessein. Parce qu'il n'a jamais été. Maintenant, que la lettre écrite pour s'insurger contre les points de vue de la Bas, pour moi, ce n'est que normal. Et ça, je veux expliquer encore à tout le monde. Ce n'est que normal que quelqu'un ait vu et dit, mais comment est-ce que vous pouvez mélanger les problèmes de la sécession ou de l'indépendance ou de la restauration du Southern Cameroun au problème du Cameroun entier. Et ça, je respecte. This is a genuine concern. But then we should not mix that by saying, oh, it's because, in fact, and this is the introduction, Mr. Bas stand for the, Bas is out here for the, this is a lie. The liberation of Mr. Kamto is one of the things Bas is out there for, but not the only thing. You do not know us more than ourselves. Just like I cannot claim to know Southern Cameroonians more than they know themselves. Sometime to go and speak up on their behalf on Capitol Hill, I have to talk to them to say, what do you want? That's how I learned about restoration and everything else. I talk to them. I talk to I talk to them. I talk to their lawyers and everything. And that's how I learned that we want a restoration to go back to where we used to be because we were independent people before. This is what you do when you really want to help somebody or when you care. And I have done my homework on that side. I know exactly what Southern Cameroonians want. And I know that by learning from them, by talking to them, by asking them, and not making it up. And this is because I'm respectful of their struggle. And we're calling for simple respect of our struggle. And not people making stuff and putting a nail in the coffin of Mr. Kamto.
or people who try to fake to like him, but go around say really evil things about him. This is just not okay. He is never a member of the BAS. And I'm not sure that even some of our actions, he knows about it at this time because of the isolation in jail. What has he done to deserve that? Because my feeling is that because this has been the talking point of the Cameroonian government. So if we have fellow Ambazonians already using the same talking points, what is that? Are you now working with the government? Why will you call him exactly what the government is calling him by calling him the leader of the BAS? I don't think that for us to liberate him, we have to go against the restoration of Southern Ambazonians. No. But also at the same time, I don't think that for Southern Cameroonians to get restoration, they have to put a nail in the coffin of Mr. Kamto. And I want this to be clear. What I'm saying out loud is what many people are thinking and not saying. We don't even know who went to Geneva or who did not go. And I don't think that at this moment I'm very interested in that. If it was something to talk about Southern Cameroonians, may Southern Cameroonians go and talk about that issue because they are the expert in their own issue. And again, I'm going to come back again to my general who was molested when he first went to New York. He was a sport person, and he said, I understand them, they're very mad, they're very angry. But each time we try to do something, then there's a setback. Oh, why are you here? All of the name calling. I can't tell you how many name callings I have received here. Even when people saw me at that hearing at the Senate, for them, I was there to talk about something else, about not them. But I hold hands, people's hand to go there. Without different, whether you're Ambazonian or not Ambazonian, for me, I just want people who want to solve the many crises happening. Because peace is good for everyone. But I'll have people here, oh, you're trying to use this. What interest do I have to have if there's a continual war there and people dying every day? This is why I'm here today. Because I want us to really sort this out. And if you never know, I feel like this has been going on for so long. And each time I want to talk about it, I feel guilty because I say, oh, these people are fighting a war, but this is, no. And I want you to know that. Know that the struggle that even us in French Cameroon we're going through, if nothing is done, is going to lead to something even worse than what's going on in Southern Cameroon right now. And that already is too much. So it doesn't mean that we have to deny, even if there's not a full-blown war, there is mass persecution of people there. I'm sorry. I'm not going to say, because anytime I say I have a problem as a Bamileke person, people will say that's tribalism. No. Je ne suis pas tribaliste. Mais je réclame ma tribalité. Je suis Bamileke. La seule raison pour laquelle je suis à l'extérieur, c'est parce que je suis Bamileke. Je n'étais jamais bête dans ma vie. Mais jamais aussi, je n'ai jamais pu avoir assez pour rester dans mon pays. Même si je n'avais jamais été parmi les derniers de la classe. Ceux qui ont été avec moi le savent, de toutes les tribus. C'est pour vous dire, plus de 88 personnes, des gens de la diaspora ici, là, ce sont des Bamileke. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été un peu toujours mis à l'écart de certaines choses. Donc nous n'allons pas dire que ce problème n'existe pas. Mais est-ce que c'est une guerre déjà? Non. Mais est-ce qu'on peut empêcher que ça ne pousse à la radicalisation des gens? Oui. Et c'est pour ça qu'on en parle. Pour que quelque chose soit fait pour empêcher une éventuelle radicalisation d'un autre secteur de la population du Cameroun. Je ne vois pas le péché en ça. Que chaque fois si quelqu'un parle de ça, alors tu es taxé de tribaliste. Il n'y a rien, c'est la vérité. Tout le monde qui peut dire la vérité, quelle que soit ta tribu, tu sais ça. Que souvent au Cameroun, c'est un peu comme si beaucoup d'autres tribus ne considèrent pas les personnes de la tribu Bamileke comme des Camerounais à part entière. D'ailleurs, nous sommes les porcs. D'ailleurs,
On ne vous a pas laissé le commerce. Allez faire les boutiques, l'école, l'enseignement supérieur, les NAM, le cul, tout ça c'est pour nous. On s'entend dire ça tous les jours. Dans un pays où on voudrait se croire qu'on est un citoyen à part entière. So it's not by denying that there's not a problem that are going to stop that problem from being real. There is a real problem. We just don't want it to become a big problem, so big that we can't solve it. But the finger pointing at this point for me, I'm fed up. It doesn't depend on me, but it's just me as a person. I have the right to express my right and the group that I represent. Because there's been an injustice. And one injustice does not fix another one. Let's say people were mad about the note coming out and trying to mix the Amazonian struggle with the prisoners or whatever it was said. But still, that doesn't mean that in order to fix that injustice, then we must accuse Mr. Kamto for something he hasn't done as being the leader of BAS. Please correct it. That is a gross injustice. It is a gross injustice because that man is already sitting in jail for the same accusation. So you, by saying that, you are helping people keeping in jail because you are now standing as another witness against him. And that is unfair. And I just wanted to highlight that sometimes we are so focused on ourselves, on the division that this government is so want to see, that we forget the real issues. Talking to each other in the struggle, even people facing the same struggle, even people not facing the same struggle, but close, they may know the same thing. For me, as a Francophone, as a member of the BAS, I'm happy with a federal government. I'm happy with a République Fédérale of Cameroon. Now, do I have the right to go say that an Ambazonian cannot claim an independence as an Ambazonian? No, I don't even have that leverage. Does it depend on me? I can't make that decision. And that's why when we went on consensus building, we determined that the best way is a democratic process. To have a referendum that will be organized by the international community so that people can decide on what they want for themselves. Tell me what's wrong about that. Because that's what they stand for. I was there. Many leaders were there. You know that I was there when we negotiated all of this for a long time. And even if you were against it, let us know. We're not about that. But we turned out the prerequisite for this was going to be a ceasefire. Let's stop people from dying. Maybe let's create a buffer zone or something. Something. Because human life comes before any other interest. The type of government we want, the type of state, whatever, it comes about a human life. And that's why we thought that was the best way. Ceasefire, create a buffer zone, let kids go to school. Now, let's have the international community come in, watch. Since we cannot be trusted anymore, before they bring their fake observers in, we didn't want that. So have people come in and sanction. What do these people really want? How can we have them achieve that? Or how can we use a democratic process to see that and have them decide? Because we thought that we did not want, even if it's the restoration of Amazonia, to be forced on some people. Let people speak up for themselves. See? To help my brother or my sister from Amazonia, I have to go talk to them. Know what they stand for and what they want. Go through the process. If I was thinking by the way some selfish, I would not have stood up there. And if I did not go there, and even some people from the CRM, that gathering would have never taken place. You know what the American government, who is the only one at least supporting us this time, said? If we do not have the consensus, they will not be able to help us. So that's why I carry my butt up there, sit down, because I know I'm needed in this thing too. Because it has to be something holistic. So they know it's and support it. I did not stand back and say, oh,
That it has to do with Ambazonia, have nothing to do with it. And I still believe this is how people should act. My neighbor's problem has to be my problem. But I see us here, oh, this is our problem. How dare you talk about it? This is our problem. No, 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 no. And I try to talk to people. I would have never written that note the way it was written because that was a misunderstanding of the issue. But that did not warrant all the charges about Bass that I see in the same document. And that does not warrant all the charges against Mr. Campbell. That was my 50 cents. And I just wanted to make it clear so that I also make it clear to all the people who follow me here, abroad, and everywhere. We need to set the ball back to the center. Know what our limits are. Also know how far we can go in some of our actions. And that is possible. But it's only possible if we work together. But if we're going to be doing the finger pointing, we are gone for 7 more years with all of the carnage. And I don't want that. Because we oversee writing all the letters. Whether it's from the Francophone side or Anglophone side or whatever. We are safe. Most of our direct families are safe. We are not the one going to bed without knowing whether we'll wake up the next day. And I want everybody to think about this. Think about all the things these people are going through. Think about their daily life. And remember that justice in sometimes it simply means standing for something better than yourself. Because I put myself in a situation that I could have avoided. Because I'm fine. I'm not needy. I don't have to go to Cameroon absolutely to survive. I could have just kept quiet. I'm not even in any political party. I can't even vote in Cameroon. So please excuse us. I can't even vote in Cameroon. I can't do any of that. But still, whether it's in the Northwest, Southwest, or wherever, those are my people. Those are my people dying. We can use politics to have different regions, different states, different and whatever. But we share a common destiny. Human beings. We are bound by that same common destiny. Human destiny. And that's all I need to stand up for somebody crying. Alors, je vais continuer maintenant en allant sur le troisième point. Le troisième point, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'au Cameroun, il y a le ministre de la Recherche scientifique qui est allé au Sénat et dit que les membres de la base ne seraient pas des Bamileke parce que si c'était des Bamileke, les Bamileke sont beaucoup mieux éduqués et ne peuvent pas faire des choses pareilles. Bon, BAS c'était un très grand mouvement. Moi, je suis membre de la base. Et je suis Bamileke. Et je ne demande pas pardon d'être partie de la base parce que je demande juste un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Donc, les membres de la base ne sont pas uniquement des Bamileke. Ce sont des personnes de toutes les régions. De toutes les régions. Le gouvernement de M. Biya veut faire croire que ce n'est que des Bamileke parce qu'à chaque fois, ils veulent venir avec l'élément de tribalisme pour nous diviser. Je vais vous dire encore. Ce tribalisme ne passe pas parce qu'à la base, nous venons de toutes les régions du Cameroun. Et nous sommes fiers que pour une fois, il y ait une organisation au Cameroun qui a les membres de tous les... Et c'est ça qui vous fait mal. Et c'est pour ça que vous voulez nous séparer. Vous auriez souhaité que ce ne soit que les Bamileke. Comme des Bamileke sont déjà les parias pour ce gouvernement, comme ça maintenant vous avez une raison de plus pour justifier le traitement qui est infligé aux Bamileke au Cameroun. Mais mal vous en a pris. Dans notre groupe, il y a des gens de toutes les régions.
Ce sont juste des Camerounais épris de justice, de paix et de liberté. Alors, de grâce, nous sommes assez matures pour parler pour nos mains. Nous venons de toutes les régions. Et moi, en tant qu'une fille bamileke, je respecte beaucoup la carrière du ministre de la Recherche scientifique. D'être capable d'être une femme qui peut se tenir debout et exprimer ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut. Mais je trouve ça un peu hilarant qu'en même temps, elle pense que peut-être une fille bamileke comme moi, un garçon bamileke, si tu t'exprimes pour ce qui t'intéresse, alors tu n'es plus bamileke. Parce que si elle a pu être là où elle est, occuper la position qui est la sienne, c'est exactement parce que d'une façon ou d'une autre, elle a su se tenir debout pour ce qui lui était important. Pouvoir aller à l'école. N'oublions pas qu'à un moment donné, même quand une fille devait aller à l'école, on dit non, 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 une fille, si elle est long crayon, c'est pas bien. Vous êtes allé à l'école. Nous sommes, et c'est une bonne chose. Mais, je ne veux pas cette stigmatisation qui veut que un bamileke ne va jamais dire ce qui ne va pas. Ça veut dire, si tu meurs même, ne dis rien. Ne dis rien. Moi, je ne peux pas dire ça au peuple bamileke. I stand against enslavement of the Bamileke people. Donc, tous les enfants jeunes, vous pouvez dire, est-ce que la basse n'a jamais demandé à quelqu'un peut-être de prendre des armes pour aller tuer qui que ce soit? Donc, je ne vois pas, on n'a pas besoin d'en avoir honte. Ça fait 37 ans que, Madame le ministre, ça fait 37 ans que M. Biya au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, Bamileke? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je ne suis pas bête. Pourquoi je veux commencer à me tenir derrière lui? On veut qu'il parte. Il a échoué le même examen 37 fois. Qu'il parte. Voilà qu'une deuxième chose. Je suis tellement choquée. Parce que, en dehors de dire ce qui concerne les Bamileke, je ne sais pas ce que Madame le ministre a dit concernant la crise au niveau du Sénat, concernant la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Est-ce que le problème de la basse est un problème beaucoup plus grave que des vies humaines? Parce que la basse, disons, en France, on dit la basse France, ils ont cassé les ambassades. Et une ambassade cassée, c'est bien plus grave que des enfants comme la petite Martha qui a reçu des balles dans la tête. Soyons sérieux. Parlons peu et parlons bien. Qu'est-ce que Madame le ministre pense de ces ministres du Sud, de ces députés du Sud, qui ont écrit la vilaine lettre que nous avons tous lue, qui clairement, de façon à peine déguisée, prône la persécution du peuple bamileke. Prône la stigmatisation du peuple bamileke. Ce qui est mauvais bamileke. Les enfants des bamileke. Les parents bamileke doivent parler à leurs enfants. Apparemment les enfants bamileke. Donc vous approuvez cela. C'est pour ça que je suis fâché. Prêt encore, et c'est ça que je dis, prêt à accepter tous ceux qui persécutent ton peuple. Au bénéfice de quoi? Je préfère encore quelqu'un qui n'a rien dit. Aller là-bas faire autre chose et ne rien dire du tout. On ne peut pas passer une vie, il y a des problèmes. On fait comme si on n'a pas vu. On essaie d'éviter et on pointe le doigt là où la solution ne se trouve pas. Ça, ces démarches-là, ça ne va résoudre aucun problème. En ce moment où nous parlons, il y a des centaines d'enfants bamileke, et j'utilise le mot parce que le mot est contenu dans le reportage, en prison. Qu'est-ce qui a été fait pour eux? Oh non, ils méritent d'être en prison. Tout comme Kamto mérite d'être en prison parce qu'il n'aurait jamais dû dire non. Aujourd'hui, on est en train de convoquer en France
des membres de la base pour aller se faire entendre par rapport à l'histoire de l'ambassade. Pourtant, il y a un monsieur il y a des intellectuels du Cameroun qui ont fait des mois et des mois en prison pour avoir fait cela. Si vous aviez déjà des coupables qui sont en prison pendant longtemps et aussi longtemps, pourquoi maintenant vouloir entendre d'autres gens? Vous vous moquez de qui? Vous pensez que la jeunesse camerounaise est devenue aussi bête? Vous insultez qui? Et vous demandez le respect. Personne ne vous donnera ce respect-là si vous vous comportez comme ça. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez vraiment de qui? Depuis que les enfants, 4 enfants sont morts au nord du Cameroun en allant chercher de l'eau potable. Je n'ai pas entendu de déclaration dans ce sens-là. Des ambassades, on peut en construire des milliers. Mais une vie perdue, c'est perdu pour toujours. On ne peut pas ramener ces gens-là. L'hypocrisie vous a même fait quoi? Là-bas en prison à Yaoundé, il y a des médecins, il y a des ingénieurs qui sont en prison pour avoir marché. C'est leur faute s'ils ont marché, ils méritent d'être là, n'est-ce pas? Et vous pensez que en privant les gens de leur liberté, même les plus fondamentales, vous ne les poussez pas au radicalisme? Continuez, parce que vous êtes en train de radicaliser la jeunesse qui est à côté de vous. Ça, c'est pas juste du tout. Et souvent, vous voulez qu'on vous respecte, mais ce que vous dites, franchement, je sais pas, je vais même faire une comparaison, je ne vois rien de pareil. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun, je ne vois rien de pareil. Moi, je suis Bamileke. Je vais le dire en langue. Gars, il est là, quoi, il est là. Bagofeu. Gaga bagofeu. Som yela ka chiana som yoga ompo. Mo chang ba na yo rapa. Mo ba na yo fa na bonga ga apo. Po ka fi mbo po tarnang. Po pom nang po fu. Po kom ga no tardia mo ba bedia. Po pia bo fu agris yi fetalia. Me la pe som no. Zilusi ro Royum popie pour shorab gapade bonga. Basho am kama bonga. Rom na pas appelé chama. Rom na pas tailleur palais gorge ne pour pétunia. Pour sing de bord, achanga papa sing no de rebing va. Nakala. Yang kaya bon tempo gomga. Ye tailleur qui jeng dans po te wap tem bape bo shui dans po tem zugom de bi pou de bois tim tap yo pam ta po pala gna yanga mkamali o pram kabam kam kapam kam vam so kam lu po dire dans le pré po geta pas la pré la sanga mta po pe la do ta ye bo le pré bi pa ba la do de dom pa po de do pa pa chana som sa Gom ga papa la rebe bo papa la ba piago fu ana papa ziyo nakala bo diemu ezikua mo diemu ezikua ba piago fu apa ba wo po da geli a ga no po a ron mu ran la kra wen e pe chi mu ran se gom ga ho aba la sha po li u kra pa kong su ta kam ne ran a chi sa chi ga we chi sia ba po repo ta la comme ça pas de cuir le propre apa kam yogam ba yo pu ka pu yogam pu apa jolo du la e fa ni bi fe ye hom ga pu la na no yanga pop tom nyim bu ta da nyaba mi chena choga grupo ka yo lo ko ga no ba si o go ka bop se go ka yo ga kala ba chu go kam so no na ba no bo go pasi no wam ga pu yo gam ga papa da jewa ba wap ka fin bo fali a wap le fa donc bo di rompo ko bo gompo ba goma na po abinam la po je gom ga po le cho di po bo po donc am po ho
Mho babel, mho gapa, mho bipo, wa wem kambinam, ho bipo. Apaga popia bachum basa, mayap chema po binampa. Pa wo popin de chum na yogom ga tapila jepo po ga mga katabra po liya. Kapo jula, pagka tim homa amna po, jabam homo. Batuga ka, na chosi mucho bangoga ay gabu, o pop tago kayo. Iyo treaty o takcha pop ta, icho beba ka moda tu. Di la tu li asang nila pong no. Nila siyang gom gato bo ju pa gabo siya la. Ubo yu treaty pa ala fali amrala. Yo ya bo shita ba ya. Mucho go wa sukut itajia. Panda kala ko awo po basi bo kitang tambang po. Am pa frawe he. Daga po pa jo. Pa yo ne pa jo po ba jumenaka. Po ba jumenaka. Na dang po pya frala. Na dang po pya en frala kabla ye dang apchenga. Aba noka. Aba wela goka. Gong si ba kebnya. Gong bu kebnya. Gong ba kebnya. Apo shanga ba wok pa kebnya chomok pa. Ba gong pa kebnya. Pa pou go cha pa bo fo fetali a ba gong ba go cho ta wok pa wanya jim. Abanam li adzuli o boli o pa po bo po diwa ba sha wa so ko mo li go danye gom ga aba ba no ta che pa gi o m ga aka yi mi ta che li o chui ba chui o tu ba gang ba po li wa yo ko ya bo shi ta ya pa po lang sho mu gom bi gi ka chui po fi na tra da ga cho lo ba tu jia pa ma cho mu gom gi ka chui lia ba cho lo ba tu jia neninga mo no pa po la ta jui po ga ta na po ga ta chang no ning ne ye ka jia po ga kwen ga po ata kam su ya ba na su ka mo chum va lia go la pa kho aram kho jang ba go rum kho ba wo a cho le kho ta mo la pa kho ba kho pom na wan cô la bam này yang ta bia cô la de yang la o la pom na nga wan ta bu gom gala chum na ba nya pu lang khap nya lang tu jang bu je ko awa bu shita ba pra ko am kama binam bonno po lu si cho gom ga ta po ga la na no yang ga ta pu po bu gom ga kala ba po bu ninga po so ka pa tu gwa so ka pa aba choni sho ba pu ho nya ti o naka ya jimbo su aka aye po jo shula ka ku somyena naka a chro ba wo pye shom tem no pi la ba so chi da na ga pa yu gi o pi chu ga somya po pa da ga ko po pya bala po de wa jogo de wa zuni de wa takm to ba o chota wo shok mo go wa no jang no atu ba wo ka sing wo po but you gun up one. But you gun up one. Gauli po bachans, jenga yabing jeng shapo, daga ninga chonia shra, go kwamem ga ko mga poka. Sila hashra, sila gabama. Dang po igabayoa. Jang bama ayajum kesi la tokpa. Bapa sombe la yap kapinga. Bapa sombe la yap kakunga. Donc buhang sa gab kampok kamal bintama ba ma pagka pa bintama ada ayan la nyam tobu no shota basi bashanga potom nyam buda nyapsa chega po maga ho acha no apa maki ga aba po chupu mo chupu cha sia me pa mo hon cha po hon taga mo cha hon apa ga mo chupu wa mo tri sen ya ko mo tri sen a wok
Guy, young Gabba go crap and la go Gabba goa bidam. Chow confessina, Gabba goa binam. Ta Gabba kapung fa tabia. Bagayo give to yes, si touch you, a push and give raw. Give raw had jabim. Jumbo gombim kabala, you what could do? So the messing gompa game palapa gapua, and poop of a basket gapua. Go beyond your year, your poor won't be Gregua owner. Gilly grapo, young wom that's ever. No one got by year. But we been a last of them Cameroona. E gompo lapo, papa be. A pat to Sagaka. Gila gompo bagomena. Mfa pipe one more jeju. Abi piema mwani tabadanga. Mwa jeju. Pogojo come to Pengaka. If it's a nina bia, if it's a naka. Cameroon chabet at supper. Kadotsa, Yapajak Funa. Is it do Tara Sabbat by yelling doing? That guy to Jita Biafran Achabeta. Pangum Samok and Lamok by your bodang Kunyanapa. Muchu Tonya. Some Muchu Tonya. Tawali Bapurapa, Tabin God Depo, Pure Gum Furaso. Pulagabat Sagam with them poor better them go. Dagam Samok Palio, and Pulam come Fuso that one. Tar bound to them go Jabjum. Go champagne fou. Pas trop RDPC, d'absolu, Japna. Tagapra, du palais de one comes. Ganta popa. Papa be obanana, what bats joyo? What banners joyo? Jamba go to a be bowing. Ga a papilling of las of Biapuchi Buba. Don't sham no mea to my push city omega. Wo ban no about patient. Young dam to mock pedestrian. Young dam to mock pedestrian. Nepa jo apple for Gabu Susan. Jo apple super for Tanobona. Oh, no one and no boy. Go guys, you won't judge. I am that things in the bogamo. Get up a cram. Young channel and yapson. Muka Gapu go on a yapson again. Moon no book the Piapsigum guy. But a young dung yarding takamna, Patricia Shuacham. Shom Zenya, Tomium Buddha Yapsa. Chagapa came at Yagomga e hotam vacatsi. Well, them vacats at Amugio, but put them vacats a poppy, a jejia. One cholo and the ball, one the bogo passy. I'm much as he do see being bad, you know. Tabapu to Papa poor young flower. Alors, chers frères et sœurs, j'ai terminé ce que j'avais à dire en langue parce que c'est clair que tout le monde comprenne et que même nos grands-parents comprennent ce que j'ai à dire parce que ce n'est que ce que je pense. Et je suis la première consciente que je peux me tromper. Mais à l'heure où on vit, on ne va plus se cacher certaines vérités. Il est plutôt important que les uns et les autres sachent ce que chacun a sur le cœur pour qu'on puisse ensemble arranger pour avancer. Mais si les gens pensent que la persécution suffit pour dissuader les gens qui ont faim, vous vous trompez. Le peuple camerounais est réduit aux besoins de base. Ça veut dire des familles se lèvent sans savoir s'ils auront à manger avant d'aller au lit. J'ai cru que quelqu'un a demandé la parole, je ne sais pas trop. Il est important qu'on se dise certaines vérités. On ne peut pas avancer ensemble et il y a des problèmes qui à long terme peuvent créer de très très graves problèmes et on prétend de ne pas voir cela venir. Moi, je vois beaucoup de discorde arriver et c'est pour ça que c'était important que j'adresse cela aujourd'hui. Que ça vienne de la part de la base, que ça vienne de la part des autorités du Cameroun, de toutes les parts. Je crois qu'on a assez de problèmes pour créer des faux problèmes.
On a assez de problèmes pour créer des faux problèmes. Et créer les faux problèmes, ça ne va pas faire partir les vrais problèmes du Cameroun. Parce que les problèmes du Cameroun sont légion. Le monde entier le sait. Les problèmes du Cameroun sont légion. Donc, il n'y a pas possibilité de les masquer. Parce qu'un pays qui n'arrive pas à payer ses factures, un pays qui n'arrive pas à payer les employés, un pays qui est en train d'être en mal de devises étrangères, un pays où les gens ne peuvent pas se soigner, n'est-ce pas? Un pays qui est connu comme plus corrompu sur l'échelon international. Un pays où il se raconte partout sur la scène internationale que voilà, ça c'est pas l'un des pays, je ne peux pas vous conseiller d'aller investir là. Vous pensez que ça nous fait quoi? Vous pensez que c'est parce que vous êtes assis à Yaoundé et que nous autres, lorsqu'on s'assoit partout, on dit on ne peut même pas aller investir au Cameroun. Et des gens qui disent c'est parce qu'ils sont venus sur le terrain avec la corruption de tous bords. Ils ont appris leur leçon. Et vous allez venir dire là-bas, ça ternit l'image du Cameroun. On ne salit pas quelque chose qui est déjà sale, je vous en prie. C'est vous-même, avec les pots de vin à gauche et à droite, avec des autoroutes qu'on a commencé, et le budget, et ceux qui y travaillent disent que si les travaux continuent comme c'est parti là, même en 20 ans, on n'aura pas terminé. Vous voulez que le monde entier pense quoi de vous? Vous pensez qu'il y a meilleure façon de salir l'image d'un pays que de faire ça? Dans un pays où les gens sont juges et partis, le juge est du RDPC. Le juge a été nommé par le président du RDPC. Vous pensez que le monde entier voit ça, ils appellent ça quoi? Il faut excuser les gens. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le gouvernement camerounais s'est lui-même tiré une jambe dans le pied. C'est vous-même. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de votre aliénation de votre propre jeunesse. Ceux qui sont sur place, vous les martyrisez, vous les persécutez, ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois, ils trouvent, même s'ils doivent passer pendant les années à travers le désert et la Méditerranée pour se rendre en Europe, ils s'en vont une fois là-bas. Dès qu'ils retrouvent au moins la liberté de parler, tout ce qui les étouffe de l'intérieur, ils vont le dire. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas leur fermer la bouche. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a mal de ne pas se plaindre. C'est impossible. C'est pour ça que je veux encore dire, au Cameroun, sous la cendre, couvre le feu. Même ceux qui ne disent rien, c'est pas peur de la persécution. Ceux qui ne marchent pas comme on marche en Occident, c'est la même chose, c'est pas peur de représailles. Et vous le savez bien. Et que c'est quelque chose qui ne peut marcher que pour un temps. Mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Parce qu'à la première occasion, ces gens-là vont s'exprimer. Que voulez-vous qu'on dise lorsque dans les réseaux sociaux, à travers les médias, nous voyons nos parents qui, pour réclamer leur pension retraite, sont obligés d'aller là-bas se faire tabasser, s'agenouiller, les mains sur la tête parce que le chef de l'État passe et consort. Vous pensez que lorsqu'on voit ça, on va vous faire quoi? On va venir vous faire des câlins? Ça fait mal. Ça fait mal parce que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, même s'il était balayeur de rue, mérite d'avoir une retraite paisible. Et vous pensez que nous allons supporter le gouvernement au détriment de ces personnes? Mais que non. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Et vous vous asseyez. Quand les gens disent la vérité en Occident, la première chose, prenez ces photos, on va mettre ici. Mais vous savez, vous aussi, vous là, vous aimez voyager. Il n'y a pas quelqu'un qui aime voyager comme une fois que quelqu'un entre comme cadre dans le gouvernement, la prochaine chose qui lui vient à la tête, quand est-ce que je veux aller en bain? Mais la porte de bain peut vous être fermée aussi. Que ce soit pour les affaires ou pour quoi que ce soit. Il y a des possibilités de faire toutes ces choses-là, aussi chez les Blancs. Parce que mine de rien, eux au moins, ils ont quand même des limites à des magouilles, quoi. Il y a quelqu'un qui aimerait parler. J'espère que c'est toi qui as vraiment demandé. Je vais essayer d'ajouter. Si c'est que tu peux parler, c'est Janvier.
Alors, je vais te donner la parole et voilà quoi. Tout le monde qui aimerait parler, j'ai ouvert ma caméra. J'espère que ça se voit. OK, donc il a touché par erreur. D'accord. S'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir, la caméra est ouverte. Sinon, je vais continuer et bientôt, je vais chuter, on va clôturer. Moi, je voulais juste, pour me résumer, faire comprendre à nos frères et sœurs ambazoniens que la meilleure façon de travailler, même si eux, ils ne veulent pas qu'on travaille ensemble, mais ce n'est pas de nous pointer du doigt et surtout exacerber les problèmes que nous aussi nous avons. Et que même si c'est vrai, et ça, personne ne peut le nier, qu'il y a des problèmes très graves dans le sud-ouest et le nord-ouest, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes dans les autres endroits au Cameroun. Mais qu'on ne peut pas donc faire une fausse équivalence entre la guerre actuelle et les autres problèmes. Ce serait une fausse équivalence. Il n'y a rien qui équivaut à la guerre. Il n'y a rien qui équivaut aux personnes qui meurent. Donc pour cela, and I want to tell my fellow Ambazonians that we may have our differences. And sometimes there are some of you who feel like we can work together. Some of you feel like we are persona non grata. However the case, but I think like that pointing fingers at each other doesn't help anyone's cause. So if there have been people establishing a false equivalency between people dying in southern Cameroon and the issues in the French Cameroon, I think that for me, I will apologize for those people because that would be a false equivalency. There is no equivalency between a war, a full-blown war, and all the problems that have not reached the state of war. But I want you also to be recognizant that you know how the war started in the Northwest and Southwest. And you know that now most people in the French Cameroon are where you guys were back in 2016. So you cannot deny that. We don't know where it's going to go. We don't want further bloodshed because see how we're having a hard time stopping what's happening in Southern Cameroon. So we want to do everything possible to stop that from happening. And we wish to be understood that way. But I will call on everyone not to try to establish a false equivalency by saying, oh, the problems that people are having in the La République, as it is called, is the same as no, it's not the same. Sorry. It is not the same. But I want people to just understand that and knowing that pointing fingers at each other is exactly what the government of Mr. Biya wants. They want to divide and divide and divide again. Now, I want to make it clear for everybody that it is clear from now on, and I'm speaking this for all BASs, not just for BAS USA, all BAS. Mr. Kamto has nothing to do with BAS. I'm going to repeat it. Mr. Kamto has nothing to do with BAS. He was never considered when BAS was born, was created. He is not a member of the BAS. He has no influence in our decision. Now, as a member of BAS, I cannot apologize for supporting Mr. Kamto. I support him based on his social program, based on the intention of the things that he has to do for the people. And I feel like he's the best person in Cameroon now, equipped to solve most of the issues going on in Cameroon. And for that, I cannot apologize. But does that mean that there's any other affiliation? No. Before I'm a member of BAS, I'm a Cameroonian. And I deserve to have an opinion of the issues in Cameroon because they do impact myself and my family. And I can't apologize for that. So because you have BAS saying that we like what he's doing, we do not like the injustice against him, doesn't mean that he's a member of the BAS. Because BAS will still exist after even if Mr. Kamto was in power. After Mr. Biya, it doesn't mean that, and again, I'm going to say, please correct this. The goal of the BAS, you are mistaken. The goal of the BAS is not to get Mr. Biya away. Even after Mr. Biya have left power, by his own decision or by natural causes, BAS will still exist. So the only goal of the BAS, even though
we were inspired by this gross by this injustice happening, which was denying people their freedom. Whether it's people from the southern Cameroon or from the French Cameroon, there's no difference. Injustice everywhere is injustice anywhere. Injustice anywhere is injustice everywhere, I meant to say. So I want to make that clear. We don't need anybody to define us for us. We are able to self-define, to say who we are and what we stand for. Take it up from us, please. Do not go around make a story about us. We stand against that. And that, from now on, will be seen as a direct attack for anyone who tries to define us for us. If you are not sure about, not certain about certain things, please ask us and we'll explain to you. Et je veux encore dire à mes frères qui parlent français, on ne peut pas faire une fausse équivalence entre ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest et ce qui se passe du côté francophone du Cameroun. Parce que même s'il est vrai qu'il y a des problèmes partout, mais les problèmes qu'il y a de l'autre côté n'équivalent pas à une guerre ouverte, à un génocide. Donc, ce n'est pas la même chose. Et si quelqu'un pensait ou a essayé de dire que c'est la même chose, moi, je m'en excuse. Ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes du côté francophone? S'il y a des problèmes. Nous ne voulons pas juste que ça arrive au niveau de l'autre côté. Parce que nous avons vu comment lorsque on refuse à un peuple sa liberté d'expression, sa liberté de se rassembler, à quoi ça peut arriver? Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans de guerre et ce n'est pas encore arrêté. Mais la division ne va pas nous aider. La division ne va pas nous aider à atteindre nos objectifs. Où que tu sois en Afrique. En fait, c'est un problème africain. Donc, lorsque les gens disent, oh, en fait, c'est un problème du Sud Cameroun, c'est un problème c'est même un problème africain. Trop d'injustice. Trop de présidents âgés qui sont au pouvoir depuis longtemps. Trop de persécutions. C'est un problème africain. Et pour s'en sortir, pour évoluer, on devrait se tenir la main. Si déjà que vous pensez que vous êtes Southern Cameroonienne ou French Cameroonienne, si déjà il y a déjà ce problème-là, comment on va faire pour avoir une Afrique unie, pour lutter contre nos envahisseurs? Si déjà, côte à côte, dans le même territoire, on n'arrive pas à se tenir la main, mais plutôt on se jette des flèches et voilà quoi. So if there is no one right now, I'm going to close this. This was not on my schedule, but I just felt like I wanted to make a point. I hope that everybody understood that I came in peace, but I have to say this and make some things clear so that we know how to move forward. I am open to work as in the past with everyone, whether you are from French Cameroon or whether you are from Ambazonia. One thing that I'm going to put the brakes on is because of being accused all the time that we're trying to use the problem in Southern Cameroon. I will be asked for, or if it's necessary that we work together, we work together. I'm open to that. Usually I take initiative, I just go there. I don't have to ask anybody to go and ask Karen Bass how far we are, how many signatures. That's why you hear me repeatedly say how many signatures we have, because I monitor those things. Because it's important. Because even though I know it's not going to solve all the problem, it will be a start. It will be a start. If we can have at least a ceasefire before we fight for more, for me, that's a start. So I'm one of those people who believe that now that we have had so many deaths, anything to stop people from dying before we fight for what we haven't achieved yet, it's important to me. Merci à tout le monde. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour m'écouter, même comme ce n'était pas prévu. Voilà, c'est important, tout le monde a un rôle à jouer dans ce combat. Et j'en appelle ici à nos frères et sœurs, même au Cameroun. Vous savez, c'est vrai qu'il y a tellement de représailles au Cameroun que vous n'avez même plus le droit d'aller marcher. Parce que lorsque vous voulez marcher, on va vous arrêter. Vous avez marché sans permission. Lorsque vous demandez la permission de marcher, la réponse a été toujours non.
On veut bannir le MRC. On veut tout, c'est seulement les représailles. Et c'est une méthodologie qui n'a pas marché. Allez demander à Bokassa et sa famille. Allez demander à Mobutu, Seko, Wakabanza, Kukubwendu et sa famille. Ils vont vous le dire. Donc, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous allez avoir les mêmes résultats. Il est temps que les dirigeants comprennent que dans la nouvelle démocratie, on parle à son peuple. Le président va vers son peuple, comme j'ai vu le président malgache dernièrement aller vers son peuple. Voilà comment on connaît un bon et un vrai président. Mais un président qui ne rencontre jamais son peuple, un président qui rate tellement d'opportunités, et je vais encore dire, en tant que quelqu'un qui observe de très près la politique, Monsieur Biya, je ne sais pas qui sont vos conseillers, vous aviez eu une chance de montrer à la communauté internationale en Suisse que vous êtes un vrai père et que vous pouvez parler pas, ne serait-ce qu'en vous tenant à un balcon et dire 2 mots à votre peuple. Mais trop fier, ni vous, ni votre dame, vous ne l'avez pas fait. Et je vous dis, ça c'est quelque chose qui aurait calmé les cœurs, même les cœurs les plus durs. Dis, je vous ai compris, quel est le problème, je vais y réfléchir, on va parler. Les appeler directement à une assise ou leur demander, envoyez-moi des représentants, mais alors des vrais, pas les faux que vous fabriquez dehors, qui ne nous représentent pas du tout et qui ne peuvent jamais nous représenter, parce que ça encore, c'est voué à l'échec. Mais des vrais, purs et durs combattants pour le changement et dire, travaillons ensemble pour le changement. Malheureusement, opportunité encore ratée. Allez plutôt dans les médias et essayez de dire, nous sommes les terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes du tout. Et c'est là où vous vous trompez. Dans la basse, il y a des gens de toutes les couches sociales, des riches, des pauvres, de la classe moyenne et dans tous les secteurs d'activité, de balayeurs de rue, aux pilotes, aux ingénieurs, aux médecins et vos avocats. Donc, comprenez-le. La basse est une organisation bien équipée et bien solide. Et ceux qui pensent que se lever et s'attaquer à la basse, mal va vous en prendre en chemin. Dans ce siècle, c'est le dialogue qui marche. Mais alors, un vrai dialogue. Et avant de clore mon propos, je vais répéter. Pour un dialogue inclusif qui concerne toutes les crises du Cameroun, je dis bien toutes les crises du Cameroun, ça ne peut pas se faire sans la diaspora camerounaise et ça ne peut pas se faire sans les leaders du Sahel de Cameroun et sans les leaders du MRC en prison. Donc, vous pouvez sauter calé en l'air si vous êtes d'accord, ça ne pourra pas se faire. I'm going to repeat this. For an all-inclusive dialogue concerning the many crises in Cameroon, as stated in the resolution of Karen Bass, an all-inclusive dialogue is to address the different crises in Cameroon. There's not just one crisis. So when time comes for that all-inclusive dialogue, the Cameroonian diaspora will have a say in that. The opinion leaders, civil society. This means also the leaders of the CRM, which is the main opposition party as it stands, even based on the fraud, they still are opinion leaders. They have to have a say. Without that, there is no dialogue. I will not apologize for that. We are Cameroonians. We deserve a say as far as our future is concerned. But don't mistake this when it comes to Southern Cameroonians to have a sit and a say about issues that may be personal to them. That is a different issue. But when it has to do with the crisis, the plural, many crises in Cameroon, yeah, we have to have a say. Thank you, everybody. Thanks for your time. Merci à tout le monde qui nous a regardés depuis le début de cet entretien.
Et comme d'habitude, nous allons terminer de la même façon que nous avons commencé. Je continue cette lutte, je suis là-dedans parce que je crois aux paroles de cette chanson, j'y crois vivement. Et là, c'est un engagement qui m'est personnel. J'ai balayé des boulevards au plateau de la Damawa, des bambous tous au divin majestueux, le chant des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les souffles de l'Anga, les fonds de la Sananga, nous irradient de seigneurie par les flots du Bourri. Le flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manengouba, sur les queues de Reboba, Makosa qui nous caresse, Bikosi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Kounyobi, Moumie, Mona Foncha, Afana Bosamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série, Abatouri, de Bakassi, à qui aussi, unis par les précieux rubans des noces de Fumban. Tes enfants tout amour, la nuit précède le jour, c'est le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Près de ça ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. De mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà, merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À demain, sur cette même plateforme, on parlera bien d'autres choses. En attendant, c'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait dire un mot avant que... Non, je ne pense pas. Alors, en attendant, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Au revoir.